Oke, cek sound tes 1 2 3 dicoba. Oke, hai assalamualaikum sobat editing Lightroom semua. Di kesempatan video kali ini aku mau berbagi video tutorial edit foto di Lightroom lagi. Dan untuk kali ini aku ingin membuat filter urban street. Nah teman, jadi filter ini cocok sekali kalian gunakan untuk potret foto suasana di jalanan ya, atau untuk foto di outdoor gitu. Nah untuk lebih jelasnya teman bisa lihat contoh filternya seperti ini.
Oke teman, itu dia tutorial edit filter urban street di Lightroom-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. See you next time lagi di video selanjutnya. And bye.